Good morning. Am I audible? Subhaji, ठीक? Okay. So last time कौन discuss करथिले? को पर्यंत जाइथिले last time? Banking. Devaluation of currency, tax start. Money supply कह दिथिले M0 M1 money supply. Money supply. So the first concept in this case you have to learn is the stock money. Stock money. Stock money कौन ना all the money that is held with public plus RBI plus government. All the money that is held with public, RBI and government is called stock money. So money supply कहले हम कौन बुझंती? Money supply is a part of the stock money. Money supply means money supply, it is a part of the total stock money. And the next concept comes that is called public money. Public money in this case, it will not include the money which is held by the government, money held by the government plus money held as the CRR and SLR. याकू एक्सक्लूड जेतळे हम कर दियंती. सो स्टॉक मनी माइनस money with the government minus CRR SLR is equals to public money. याकू हम public money बोली कहंती. पहले हम का कैलकुलेट करबा मनी सप्लाई ले money circulation, money in the circulation in the economy, money in the circulation in the economy is equals to the money supply. So money supply in this case includes the currency notes plus coins plus demand deposits like current account deposit and saving account deposit, current account deposit and saving account deposit, demand deposit. Then time deposit रे हम कोन देखथिले fixed deposit and recurring deposit. Post office saving account, post office savings account, then cash in hand. Cash in hand रे SLR is not included because SLR रहिले भी इछटा यूज तो ही परिबो ना बैंक पाके रहिले सेति पे SLR को इंक्लूड करा जाय. चलो तले तो क्वेश्चन कोट आसे ये टॉपिक ऊपर है. According to RBI or RBI calculates money supply
by using four concepts. And in India, they are called monetary aggregates or money stock measures. Monetary aggregate or money stock measures. The first is the M1. M1 is equals to money with public. ये important बहुत. यहाँ पर question है. Money with public. Money with public माने कौन? ना जैसे कि currency notes अच्छी plus coins with public. Currency notes plus coins plus demand deposit of banks. Demand deposit of banks. So demand deposit क्या सिवा? CASA, current account and saving account deposits plus other demand deposits with RBI. ये ला M1. Then it's M2. M1 plus M1 plus saving bank deposits. Saving bank deposits with post office. Is equals to M2. Then M3 is equals to M1 plus time deposit with bank. Time deposit with bank M3. Then M4 is equals to M3 plus all deposits of post office. आगो पहले हमें M4. M1 is most liquid. This is most liquid and it is called narrow money. Then total liquidity देखिए, then M1, M2, M3, M4 liquidity decrease करी जो. M1 है narrow money and broad money के M3 is called broad money. ये narrow broad को अनुसार यूज है जी. narrow broad यूज हुए तार यूज अनुसार माने मनी स्टॉक मेजर भीतर M1 रो वैल्यू केते, M3 रो वैल्यू केते, M2 रो वैल्यू केते, बस मानकर सिग्निफिकेंस कोन इन द इकोनॉमी ए अनुसार हमको नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी करा जाय छै. सो ड्यू टू द significance, it is an important component of the money stock measure. That is why M3 is called the broad money. ये important आपको मन रखो भलो भाबरे. इतर पड़े सब क्वेश्चन. Next point. In the economy, हमें जब डिस्कस करिवा कि about all the cash in the economy. All the cash in the economy. That is called reserve money. Or M0. All the cash in the economy is called reserve money or M0. And आपको high powered money बोले भी कहा जाए. This is also called high powered money. कहीं liquidity सब तो दिखा यारी है वो.
বা বেস মানি বা সেন্ট্রাল ব্যাংক মানি বা সেন্ট্রাল ব্যাংক মানি। Next, cheap money policy or dear money policy? Cheap money policy or dear money policy? ये गोटे simple concept. When the rate of interest is low, that is called cheap money policy. And basically cheap money policy को adopt करा जाए कहीं की? Now when in the economy there is deficit of the money and RBI or the central bank wants to inject money to the economy. RBI or the central bank want to inject money to the economy. At that point of time, rate of interest is reduced. Once the rate of interest is reduced, the banks, they will provide loan. Banks will provide loan to the directly to the customer with a low rate of interest. So again, low rate of interest for the customers. So they will take the more amount of loan. They will be interested to take more amount of loan, and hence the liquidity in the economy that will increase. ये जो प्रोसेस देखले आपको हम चीप मनी पॉलिसी बा डियर मनी पॉलिसी बोली कहते। नेक्स्ट, एफडीआई मने अछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने न इन इंडिया रे कोन हला एफडीआई ऑल ऑफ सडन बढ़ी गला। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये इंक्रीज हे गला ऑल ऑफ सडन। जदि इंक्रीज हे गला डेफिनेटली जो टाइम पीरियड रे इंक्रीज हबो इकोनॉमी तो ग्रो करिवो ही करिवो बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ुची एठी कैपिटल बढ़ुची इन द इकोनॉमी कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। जदि इन्वेस्टमेंट बढ़ुची कैपिटल बढ़ुची तो इकोनॉमी ग्रो करिवो माने न इंडिया रो एफडीआई रे की इन्वेस्ट करे फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करथिवो तो फॉरेन इन्वेस्टर फील कला कि the investor can earn more if investing in some other countries except India. So instantly what they will do, they will take back their money, they will take it back and they will invest it somewhere else. They will invest it in some other countries and they can generate some more income. So for the investor, this is just interchanging the destination of their parking place of the money or destination or the parking place of the money. But for the country where they have invested, it will act as a negative point or it will act as the falling point for the economy. Because when all the money invested in the economy that will decrease, automatically the financial health of the country that will start to deteriorate. And this money which is invested for a shorter period of time and with the expectation of high return, that is called hot money. This is called hot money. বুঝি পারলে সমস্ত hot money? So problem कौन हबो hot money सहित? The problem is the extreme volatility. Next.
taxation in India. So tax tax, it is one of the way of earning an income for the government. Earning income कहाँ पाई ना for the government. आपको हम कहले हमें tax. It is a statutory component. Statutory component of the income. So the total income a person receives cannot spend all the income. That is why the concept of disposable income. Disposable income means total income minus tax. So the amount remained here, it can either be spent or it can be saved. So amount left for spending and saving is called disposable income. So income minus tax will give you disposable income. So tax related all the matters of the government is being controlled by the Department of Revenue, Government of India, Ministry of Finance under. Then types of tax. It has anything direct tax and indirect tax. Direct and indirect tax. Direct tax is the tax which is paid directly. And it cannot be transferred. It is not transferable. Direct tax is not transferable. जेमती के example income tax. मु income करछि so income tax मते दबाक पड़े. I am bound to pay the income tax. Now India रे मन रखो tax न दबा, tax avoidance, it is a criminal offense. Tax laws in India, they may be retrospective. Retrospective माने backdate रे tax law को implement करा जाई पारियो. Civil law tax law को backdate रे implement करा जाई पारियो. The law formulation हैला 16th of February 2021 रे. The law may be implemented from 16th of February 2020. So याको गोटे वर्ष पूर्व को जाई की effect देई हो. Tax laws and civil laws they are retrospective, but criminal laws India are retrospective नुहंती. अच्छा आउ गोटे concept भी अच्छी tax रा, that is progressive tax, progressive and regressive. Progressive रे कौन हुए और regressive रे कौन हुए? In progressive tax कौन हुए? Progressive रे more the income, more the tax. Regressive रे more income, tax rate कम ही जाए. Tax rate कम होवार reason कौन है ना? It will encourage people to earn more. That is why. So in case of regressive tax, it is applied uniformly.
regressive tax, it is applied uniformly. Then regressive tax, it will affect the people with low income. Progressive tax, it will affect the people with high income. Regressive, आगे पछ कर देली गोटे सेकंड गोटे मिनिट टैक्स टा कहूँ टिके मन पड़ने मोर एटा कौन भूली गली एटा कहूँ टैक्स टा आउथर कहूँ international organization the first is the IMF, International Monetary Fund. यहाँ पर क्वेश्चन तो मन कर कौन आसे केबे एस्टैब्लिश्ड हेतिला देन एम एंड ऑब्जेक्टिव ए दिटा ऊपर प्राय तो ओपीएससी सब वाले क्वेश्चन पचारे प्रीलिम्स IMF it was established on 27th December 1945 in Washington DC. Along with the headquarter, established and headquarter. Yes, definitely dita question asu gote gote barso same concept पर headquarter पर dita question पचार दूची OPSC. So Washington DC on the recommendation of Bretton Woods Conference. On the recommendation of Bretton Woods Conference. ये ऑपरेशनलाइज होइतिला फ्रॉम 1st March 1947. Originally it had 45 members. And presently 189 nations are there. Objective of International Monetary Fund to promote international monetary cooperation, to ensure a balanced international trade, then to eliminate the exchange restrictions. It will promote the system of multilateral payment. This is an important function IMF. Then IMF for a second important one, largest quota IMF country having largest quota. Quota will determine the amount of foreign exchange a member may borrow from the fund and the voting power. ये दीटा जिनस को determine करियो. से केते foreign exchange नहीं परिबो IMF रू plus तार voting power voting rights केते अछि related to the policy matters of the IMF रो
पॉलिसी होला बेले से कंट्री रे केते वैल्यू रहउछ तर वोटिंग रे सो हाईएस्ट कोटा अछि यूएसए रा इंडिया रो रैंक इंडिया रो रैंक केते हबो इंडिया इज देयर इन द टॉप 10 next world bank group world bank group world bank group रे किछि institutions अछंती there are 5 institutions. The first is the International Bank of Reconstruction and Development, IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, International Development Association, IDA, then International Finance Commission, Multilateral Investment Guarantee Agency, then International Center for Settlement of Investment Dispute, ICSID. ये पांचटा ऑर्गेनाइजेशन या भितरु ये पांचटा को कोनती वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये पांचटा को जाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप या भितरु IDA and IBRD they constitute of the World Bank. ये दिटा मिसला पर आपको वर्ल्ड बैंक कोनती और ये जो पांचटा देखिलो ये पांचटा को वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोली कहा जाए. IBRD it was established in December 1945 with the recommendation of Bretton Woods Conference. So IMF and IBRD दुटा जाका में देखुले they have established on the basis of recommendation from the Bretton Woods Conference. That is why they are called Bretton Woods twins, IMF and IBRD. And IBRD headquarter Washington DC. Presently there are 189 countries as the member. The objective corner, its objective is to assist member nations in the economic reconstruction and development of their territory. Economic development, economic reconstruction by IBRD help करे. The loans which are given here are basically long term in nature. 20 year रु अधिक भी दिया जाए, ग्रेस पीरियड भी दिया जाए. धर 20 गोटे कंट्री नहीं 20 year पाई लोन ताकू से ग्रेस पीरियड आउ 5 वर्ष करके 25 year भी करि पारत. सो IBRD प्राय तो लॉन्ग टर्म लोन दिए. सेम कथा जदि हम वोटिंग पावर देखिबा ताले अधिक सबुट अधिक कार यूनाइटेड स्टेट्स रो वोटिंग पावर, यूएस रो वोटिंग पावर अधिक. यूएसए पर अछि जापान, देन चाइना. हाँ तो कोटा सिस्टम ऊपर रिजर्व सिस्टम बा कोटा सिस्टम ऊपर डिपेंड करे केति टंका के आनी परिबो लोन ये कोटा सिस्टम ऊपर डिपेंड करिवो. तो बेसिकली वर्तमान कोन होची इन IMF वर्ल्ड बैंक बा जहां भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखुछो ड्यू टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द वेस्टर्न कंट्रीज they are entirely controlling the international organizations. This is the reason for which regional organization they have started growing in today's time period. Regional organization माने हम कहवा एशियन डेवलपमेंट बैंक है गला ये सब रीजनल डेवलपमेंट ପାଇଁ क्रिएट होची वर्तमान. तले दीटा भीतर में डिफरेंस कोन देखले IMF and the World Bank. IMF रो बेसिक function होची कि through stabilize the exchange rate throughout the world, to stabilize the exchange rate. But World Bank is there to reduce the poverty. World Bank रा काम poverty reduce करिवो. IMF जो लोन दबो से अनुसार automatically the loans which are given by IMF
there are certain terms and conditions. IMF ro condition is more stronger. In case of World Bank, it is less strict. So World Bank रे हमें देखिले function कौन ना long term economic development for long term plus poverty reduction ये हला World Bank रो basic objective. IMF stabilize exchange rate. Next, IDA, International Development Association. International Development Association. So I'm already explaining this is an associate institution of the IBRD, or it is called the soft loan window of World Bank. Soft loan window it was established on 24th September 1950, and it provides loan to its member countries only. No interest is charged on these long-term loans. Interest किछि निया जीवनी, but गोटे सर्विस चार्ज थाय जति टंका जने नैथिबो गोटे कंट्री जति टंका नैथिबो तापर गोटे सर्विस चार्ज दबो एनुअली पर ईयर 0.75% सर्विस चार्ज लागे जति टंका नैथिबो तारि ऊपर. Then third IDA pore the next is important is the International Finance Corporation. International Finance Corporation, it was established in 1956. It provides loans to the private industries. Developing nation manakara industrial development hwa pai, industry ko promote kariya pai. So it provides loans to the private industries of the developing nations. A government guarantee न देले भी किछि ये टंका दे दो उधर टाटा को लोन आनिवार अछि, बिरला को लोन आनिवार अछि, and without government guarantee from the government of India, IFC, International Finance Corporation, it may provide loan to a domestic private company. Then WTO, World Trade Organization. यार function कौन? Basic function. It supervises and liberalizes the international trade. So हमें देखले liberalization of बा liberal ये करिवो काहको ना international trade. ये established केबे हितला? Established 1st January 1995. Important. 1st January 1995 under the which agreement? Under Marrakesh Agreement. And this agreement, Marrakesh Agreement, it removed or replaced the General Agreement on Tariffs and Trade. General Agreement on Tariffs and Trade, it was replaced by Marrakesh Agreement. Headquarter Geneva. Headquarter WTO Geneva. WTO बोते पचारथिला last time ना कहर पचारथिला. The number of member countries is 164 now. Then WTO रो जो authority जति policy making हुए, the highest policy authority for the policy making, देखिए ना ministerial conference. WTO रो गोटे ministerial conference अच्छी, and this ministerial conference held after every 2 years. प्रत्येक 2 वर्ष रे important 2 year रे गोटे थर हबो मन रखियो.
ताले यार फर्स्ट कॉन्फ्रेंस केबे हितला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1996 at Singapore 1996 Singapore second Geneva 98 Geneva then 12 2020 Astana Kazakhstan এটা খালি ফার্স্ট মনে রাখিব ইম্পর্টেন্ট আর কিছু ইম্পর্টেন্ট next Asian Development Bank Asian Development Bank established on 22nd August 1966 and its function is to facilitate economic development of different countries in Asia, to foster economic development of countries in Asia. Recently it has 67 members, but during establishment there were 31 members. Head office of Asian Development Bank is Manila, Philippines. Manila, Philippines. Then ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. So यार यदि हम characteristics देखिबा then it is a geopolitical nation geopolitical organization plus economic organization. It includes the 10 countries located in Southeast Asia. It was formed on 8th of August 1967 by different countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. So later on एटा मन रखो एटा म आउथर कहूची देखो को कंट्री आपको स्टार्ट करथिले the founding countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Then membership was expanded to Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam. ये पांच स्टार्ट करथिले लेटर ऑन ये पांचटा ऐड हिचंती. ऑब्जेक्टिव: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट. बिकॉज़ ये जो एशियन कंट्री देखछे मान को भीतर कल्चरल होमोजेनिटी देखा जाय बहुत. इवन इफ एशियन कंट्री मान को सहित इंडिया रो भी कल्चरल होमोजेनिटी बहुत अछि. इंडिया रो होमोजेनिटी बहुत अछि. यार को कंट्री रो तांकर होची एयरलाइंस रो ना गरुड़. इंडोनेशिया रो बोधे एयरलाइंस रो ना देखो गरुड़. सो इंडिया सहित गरुड़ माने हमर जो इंडियन माइथोलॉजी अनुसार जो गरुड़ देखछे सेटा. तो कल्चरल होमोजेनिटी with the Southeast Asian countries. India has a strong relationship with them. So ये कारण पे Southeast Asian country मानकर सहित international relation को बर्तमान develop करा जाउछ. बर्तमान कोन even if all the prime ministers irrespective of their politics and parties they are giving importance to these countries. जो एशियन कंट्रीज देखो जो as of now they have concluded free trade agreement with some other countries
लाइक चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड ये सब को माने एक्सपैंड करि सारि चंती। दीक्षिता पचारुच ये सब रिसेंट मेंबर कंट्रीज एग्जाम रे आसीबो कि रिसेंट मेंबर कार कहले अलगा माने कर तो कहिन खाली यार ही कहछ ये पांचटा रिसेंट नोति rather later on these 5 were added to it. हम पचारि पारे सब वर्ष इजी क्वेश्चन पचारुछि माने को ऊपर हेडक्वार्टर पचार दउछि माने सब बेले पचारलानी हेडक्वार्टर टिके जति चेंज कर देला क्वेश्चन पैटर्न नहीं आउ किछ नहीं एतिक डाटा मन रखो आउ किछ मन रखा दरकार नहीं या पर next OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries Organization of Petroleum Exporting Countries ये गोटे intergovernmental organization how many countries are there are 13 oil producing countries and it was formed in 1960 को country एटी होचंती countries जो देखिबा then Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela, एमान होचन 13 countries headquarter is Vienna headquarter Vienna तले OPSC रो काम कोन OPSC it will try to pursue all the ways all the means to ensure stability in the price of the oil in the international market your basic function oil price stability in the international market then G7 or group of 7 it is a forum for the governments of 8 large countries or 8 large economies and it was originated in the year 1975 1975 summit it was hosted by France देखो यार ना प्रथम थिला G6 G6 को कंट्री थिले एथरे ना फ्रांस जर्मनी then Italy Japan United Kingdom and United States तापरे इटा लाके 1975 रे 1976 रे Canada was added to it so G7 is formed then 1997 Russia was added to it to form G8 but again Russia was suspended in the year 2014 2014 या सहित गोटे कांसेप्ट अछि मन रखिबो यूरोपियन यूनियन is represented or it is there in the G7 but European Union cannot host or chair the summit European Union किछि host करि परिबोनी then this is all about G6 G7 and G8 then there is another organization called G20 G20 it was founded in the year 1999 and in it there are 20 finance ministers and the central bank governors ki roile thre finance minister plus governor of central bank man jemti RBI semti sabu control central bank of 20 major economies 20 major economy mane 19 countries plus European Union
And G20 ର concept ଦେଖୁଛ, for the first time the concept of G20 it was proposed by former Prime Minister of Canada Paul Martin. It was proposed by former Prime Minister of Canada Paul Martin. तले यार काम कौन? The function, basic function of the group. It promotes the high level discussion. High level discussion of the policy issues related to the promotion of international financial stability. Financial mobility केमती रहिबो, financial stability केमती रहिबो, ई सब होची G20 रो function. Then is BRICS. BRICS. Yes, the member countries समस्त जानी पड़थियो. First, it was BRIC. The term was BRIC. It was coined by chairman of Goldman कौन सा लगा ना? Jean O'Neill in the year 2001. First summit Russia. Yekaterinburg. In 2009. So BRICS country importance कहीं की यदि हम BRICS country को total मिसे दवा, then total population 3 billion population. Nominal GDP यदि हम देखिबा, then it is 13.7 billion US dollar. Sorry, billion कोई 13.7 trillion US dollar. The next is European Union. So all total there are 27 members. 27 members after exit of the UK. 27. Then European Union related how kuch data. Which treaty established the European Union? In 1993 there was a treaty. Its name was Maastricht Treaty. It established the European Union in 1993. Then a monetary union is also there, which is called Eurozone. It was established in 1999, and here euro is the official currency of the Eurozone. And in European Union there are 27 countries, but in Eurozone there are 19 countries out of 27. Sabu country eti nahanti. US dollar पर जति हमें देखिबा second largest reserve of currency बा second most traded currency in the world after US dollar, then it is the euro. Eurozone world रा second largest economy भी after USA. Second largest economy of the world. So ये ला international organization आपको मन रखियो एति.
किछि इंपोर्टेंट सेक्शन गला इकोनॉमिक्स रो जहा जहा मैं डिस्कस करले आकु पढिबो आकु भलो भाबरे तापरे हमें देखिबा नेक्स्ट ना आउ थरे सेकंड जतले री रिवीजन करबा सेते बेल को आउ जहा डिस्कस करबा बुझी पारलो इकोनॉमिक्स जते जिंस डिस्कस करलेनी हमें शॉर्टकट रे डिस्कस करले पूर्व तो पढ़िला बेले जेमति पढ़िथिले कंप्लीटली एबे टिके स्पीड डिस्कस करी खाली इंपोर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव डिस्कस कर ना कोन प्रॉब्लम अछि जति को देखो टैक्स टा रहितला ना टैक्स टा आउथरे डिस्कस करिया tax कहले first what do you mean by tax? It is a compulsory levy. It is a compulsory levy. By whom? No, by the government. By the government. And in the tax, there is no assurance. There is no assurance for any type of quid pro quo. No quid pro quo is there. Quid pro quo means something is given or taken equivalent to another. Let's say I am कहूँ आम कि मार्केट रू गोटे जिन परचेस कले and the price we have paid is 1000 rupees. 1000 rupees देला परे you will be getting a dress. सी गोटे ड्रेस दउछ हमको. So that is quid pro quo. 1000 टंका देलो 1000 टंका बदले ड्रेस पाइलो किंतु 1000 टंका दबो and in return you will not get anything. That is without quid pro quo, and tax is the same concept. Government will not assure to give you something back instead of the tax amount you have deposited. Now the question is why the government imposes tax upon the people? Because Indian Constitution declares India to be a welfare state. There is part 4 in the Indian Constitution, DPSP, Directive Principle of the State Policies. Then the basic function of the government, barambar mu kohitili kon government function. The first function of the state, the first function of the state is the police state, and the second function is the welfare state. So police state hava pai, welfare state hava pai, the fund is required, money is required, and ye tonka kodu asibo from the tax. Then ये जो टैक्स देखो ये टैक्स ताले कहा ऊपर लगेबो गवर्नमेंट कहा ऊपर लगाए डिफरेंट वे अछि टैक्स गवर्नमेंट टैक्स को चार्ज करिया पाए. The tax can be charged on the income and expenditure. It can be charged on income and expenditure. जेमति कि हम कोई पर्सनल इनकम ऊपर, कॉर्पोरेट इनकम ऊपर, बा जीएसटी एक्सपेंडिचर ऊपर. सो इनकम एक्सपेंडिचर ऊपर टैक्स लागि परिबो. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, टैक्स कैन बी imposed on the commodities. Commodities means कहाँ पर ये टैक्स लागि परिबो? Tax like the excise duty,
कस्टम ड्यूटी ये सब लगे पारियो। Then tax can be imposed on the property or the property related transactions like wealth tax, estate duty, succession duty एटा जानि समस्त लागे जो जमी ट्रांसफर हुए बापा पाखरु पुओ पाखु जमी जाउछि सो सेही समय सक्सेशन ड्यूटी लागिवो। देन ये वाला टैक्स को जगह रे इंपोज करा जाई पारियो। ऑडिबल सोगुची ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो जते कि टैक्स रेवेन्यू आसे ये चेंज भी तो ही परिबो एमति नै कि टैक्स सब हम फिक्स आसीबो। So the actual or the observed change in the tax revenue related to the GDP because GDP is the base हमें GDP अनुसार ही देखिबा GDP अनुसार केते आसुची टैक्स रेवेन्यू ताको कहा जाय टैक्स बॉयंसी। Tax buoyancy that is equals to percentage delta T divided by percentage delta GDP. यार मीनिंग कौन percentage delta T this is the change in the tax revenue and change in the gross domestic product. So change in the tax revenue with respect to the change in the gross domestic product is known as the tax buoyancy. Then another concept is there which is called tax elasticity. Tax elasticity एथिरे कौन हुए tax revenue change होगा there will be change in the tax revenue but there will be no change in the tax rate. Tax revenue change होगा but tax rate किछि change होगा no change related to again आपको मेजर करिया GDP हिसाब रे करिया and this is called tax elasticity. टैक्स रेट ताले आ मीनिंग कोन जे मेर मीनिंग देखियो टैक्स रेट रे चेंज होनी बट टैक्स रेवेन्यू चेंज तमने ऑटोमेटिकली टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाई छी धर इनकम टैक्स माने इनकम टैक्स रो रेट चला धर 10% ये 10% स्लैब एबे भी एक धर एग्जिस्ट करूची किंतु हम देखले कि टोटल इनकम जति के होबा कथा रेवेन्यू होबा कथा गवर्नमेंट रो ये इंक्रीज कर जाई छी आर माने हला जति कि जण इनकम टैक्स दउतले लोक मानकर नंबर पॉपुलेशन इंक्रीज जाई छी बा टैक्स ब्रैकेट को अधिक लोक पळे आछन इनकम स्लैब को अधिक लोक पळे आछन सेति पई गवर्नमेंट रो टैक्स रेवेन्यू बढ़िया तो याको कहै छै टैक्स इलास्टिसिटी। यार गोटे एग्जांपल देखि दोची मानि लियो टोटल चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू total change in tax revenue is equals to 20%.
या भितरु चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली, change in the tax revenue automatically is 10%, and let's say कि discretionary change is 10%, and change in the GDP, delta GDP is equals to 10%. ये जगह हमें कैलकुलेट करिया वर्तमान धरो टैक्स बॉयंसी केते होबो टैक्स बॉयंसी, चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टैक्स बॉयंसी रे कोन कहलो देखिबा, चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय change in the GDP, proportionate change in the GDP. तले एटी केते हला, डेल्टा GDP 10%, टैक्स रेवेन्यू रे चेंज है 20%. So 20 divided by 10 is equals to 2. Tax buoyancy is equals to 2. सेमती जदि हमें टैक्स इलास्टिसिटी एटी देखिबा, टैक्स इलास्टिसिटी that is equals to, मैं इलास्टिसिटी रे कोन देखिले, change in the adjusted revenue divided by change in the GDP. ताले एटी केते हला 10% divided by 10% GDP is equals to 1. Tax elasticity is 1 and tax buoyancy is 2. এই ইকুয়েশন এই एग्जांपल अनुसार. Then next question है tax रा आवश्यकता कौन, why tax is required. Let's say देखो टैक्स रो इंपोर्टेंट फंक्शन है कौन, it will reduce inequality in the income. Inequality reduction in the income is its basic function. ताले केमिति inequality reduce हेई परिबो. Let's say there are two persons A and B. यार income 1 lakh, यार income 60,000. So they might difference देखिबा दी जन को income भितरे then 40,000, 1 lakh and 60,000. एठी किछि टैक्स दोउनान से माने, no tax. वर्तमान से माने टैक्स देले, let's say 10% टैक्स दोउचंत. 10% टैक्स देला परे पर्सन A पाकर हेजिबो केते ना 90,000 rupees disposable income. 1 lakh minus 10,000 tax, that is equal to disposable income 90,000. Person B पाकर 60 रो 10,006, 54,000. 54,000. The एठी हमें डिफरेंस देखिबा then it is 36,000. 36,000. देखो before paying the tax the difference was 40,000 and after paying the tax it is 36,000. So disposable income रे change आसिला. There is inequality in the inequality in income that was reduced. So this is the basic objective of the tax. Then हमें देखिबा types of taxation system, but types of taxation. The first is the proportional. Proportional tax. टिकी गोटे मिनिट ऑडियो कोन बंद हैला.
now audible? प्रोपोर्शनल टैक्स कहला बेलू मुझे कटि जाऊँ ऑडियो प्रोपोर्शनल टैक्स देखो इथे कौन हुए टैक्स रेट इज कांस्टेंट in proportional tax the tax rate is constant tax rate constant कोन केमती हबो माननीय जनकर इनकम 10,000 रुपीस सी एठी टैक्स दबो ता इनकम रो 10% दर माने हम टैक्स रेट ने गले टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 10% तो से टैक्स देला 10,000 रो 10% 1,000 रुपीस जनकर इनकम 50,000 तो सी टैक्स दबो 10% 50,000 रो 10% 5,000 जनकर टैक्स 1 लाख रुपीस सी भी टैक्स दबो 1 लाख रो 10% 10,000 रुपीस तो एठी हम देखिले इनकम जदियो इंक्रीज होउची 10,000 50,000 1 लाख इनकम एठी इंक्रीज हे जाउची स्टिल द टैक्स रेट इज सेम टैक्स रेट रे एठी किछि चेंज हो नाही एंड याको कोनती प्रोपोर्शनल टैक्स so tax in this case it is levied irrespective of the size of the tax base it is fixed or the uniform rate means 10% for everyone uniform rate is applied in this case uniform rate माने समस्त पई uniformly applied हो जे 10,000 इनकम करछि 10% जे 50,000 इनकम करछि 10% जे 1 लाख भी इनकम करछि से 10% हिसाब रे टैक्स दबो एको हमें प्रोग्रेसिव टैक्स बोली कहते देन द टैक्स कॉल्ड पुणे गोटे कम भूल कर देली सॉरी एटा प्रोपोर्शनल टैक्स कहली तुमको बुझेल जोटा प्रोपोर्शनल टैक्स एबे जोटा डिस्कस कले एटा ला प्रोपोर्शनल टैक्स प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव कहि दोची मन नै जेबो एकाथरे देखो आउथर कोर्स देखो हां प्रोपोर्शनल देखो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव कहि दोची देखो प्रोग्रेसिव रे कोन हुए तो जन 10,000 इनकम करछि ता पई टैक्स रेट इज 10% सेकंड पर्सन इनकम करछि 20,000 ता पई टैक्स रेट हेगला एठी 20% ता माने ये 10,000 रो 10% दबो 10,000 रो 10% 1,000 हैला यार टैक्स ये 20,000 रो 20% 4,000 रो टैक्स दबो सो प्रोग्रेसिव रेट कोन होछ हम देखिले साइज ऑफ द टैक्स बेस ये इंक्रीज करूची देन ऑटोमेटिकली टैक्स रेट भी इंक्रीज करूची टैक्स रेट भी इंक्रीज करूची हैला size of the tax base increase tax rate be increase एको कोन प्रोग्रेसिव then is regressive जनकर इनकम 10,000 ता ऊपर टैक्स लागिवो 10% जनकर इनकम जो बढ़ी जाउची 50,000 हे जाउची ता ऊपर टैक्स लागिवो 5% त माने इनकम इंक्रीज हेले टैक्स को एठी रिग्रेसिव करिया पड़ची बा टैक्स रेट को कम करिया पड़ची increase in the income and tax rate ये data inversely proportional income and tax rate ये data inversely proportional in case of the regressive tax but या पूर्व हम जो progressive tax देखिले एटी income भी increase होउची plus tax rate भी increase होउची so ये directly proportional income and tax rate they are directly proportional whereas income and tax rate they are inversely proportional in case of the regressive tax बुझेला दीटा देखो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव बुझी पाला प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव समझते ओके तापर देखो प्रोपोर्शनल बुझी छ खाली आउटर कोइ दोची प्रोपोर्शनल टैक्स proportional कौन हुए and the tax rate is same
uniform tax rate is applied here. Uniform tax rate कौन tax rate द्वारा हमें नेले 10% लगे so 10% for all या पूर्व हमें जो दिटा देखले एटी कौन थला इनकम बढ़िले टैक्स बेस बा साइज ऑफ द टैक्स बेस बढ़िले टैक्स रेट कोटी कमुथिला आ कोटी बढ़ुथिला टैक्स रेट इंक्रीज होतिला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रे टैक्स रेट डिक्रीज होतिला रिग्रेसिव टैक्सेशन बट एठी with increase or decrease in the income neither the tax rate will increase nor it will decrease so it is fixed so uniform rate of tax will be imposed on everyone 10% is tax whatever may be the income it may be 10,000 20,000 50,000 1 lakh the tax rate is 10% for everyone and this type of taxation system is known as the proportional taxation system proportional taxation system ताले ए जगह रे अब केतरा कांसेप्ट हमको बुझवार अछि द फर्स्ट कांसेप्ट इज इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स impact and incidence impact कौन और incidence कौन impact is related to the first point of contact who is the first point of contact it means who bears the first responsibility to pay the tax to the government let's say example through बुझौची first responsibility कहार माने in case of income tax समय रे जे इनकम करूची the income recipient जे income receive कला the person himself he is the impact then sales tax जदि मु देखिली sales tax के दबो ना this is the shopkeeper this is the responsibility of the shopkeeper so impact कहा पर पड़ुची ना the person who pays कहा को ना who pays to authority the person who pays to the authority तको हम impact करी then incidence कहा पर पड़ुची by incidence कहा कोंती the incidence is all about the final resting place of the tax final resting place of tax तामने originally tax रो burden कहा पर पड़ुची income tax आनिला समय रे the person himself sales tax रे भी the consumer बा person itself कहीं की नामे गोटे पेन किनले 10 rupees देखी and that includes 10% of let's say sales tax so जो 10% रो sales tax अछि ताको हमें पेमेंट कहा को कले गोटे पेन किनुचंगे हमें and the price of the pen is 10 rupees ये 10 rupees के दउची कहा को दउची तो 10 rupees is given by the consumer and it is given to the shopkeeper हमें shopkeeper को ये 10 टका दे देले now it is the responsibility एठी कोन shopkeeper collect कर देला sales tax now it will be the responsibility of shopkeeper to pay the tax to the government responsibility of the shopkeeper to pay the tax to government तले या ऊपर इंसिडेंस कहा पर पड़िला इम्पैक्ट कहा पर पड़िला जे पेमेंट कला शॉपकीपर ऊपर पड़िला इम्पैक्ट फर्स्ट रेस्टिंग प्लेस देन और द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी देन ओरिजिनली ये कहा पॉकेट रू गला ये सेल्स टैक्स ओरिजिनली ये गला कंज्यूमर पाको सो इंसिडेंस पड़िला कंज्यूमर ऊपर इंसिडेंस पड़िला कंज्यूमर ऊपर बुझिला इम्पैक्ट कोन इंसिडेंस कोन दिटा जा कथा इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस बुझिला
Okay. When the impact and the incidence impact plus incidence ये दीटा when they lie on the same person, both impact and incidence on the same person, then that type of tax is called direct tax. Direct tax. The example, income tax. Impact निज ऊपर, incidence में निज ऊपर. जेतबेले impact and incidence lies to different person, then that is known as indirect tax. ताले किछि direct tax ऊपर कहूची. Example of some direct tax. The first is the income tax. Income tax कहाँ पर निया जाए ना? Income tax, it is imposed upon the personal income of individual, Hindu undivided family, partnership firm, एमान समस्त income tax दियंती. In the same way, जदि हमें देखिबा income tax upon the corporate office or the tax levied on the company's profit income. Company जेतबेले चालुची गोटे, the company definitely it will have some income. So ये income ऊपर जो tax दिया जाए, that is called corporate tax. हमें corporate tax कहते. देखो corporate tax कौन है? ये भी गोटे type of income tax, but आपको गोटे different head रे, separate head रे पढ़िबार अर्थ या कि corporate tax, the contribution of the corporate tax to the income tax is very large. That is why we have different head known as the corporate tax. Otherwise, corporate tax, it is a subset of the income tax. Next type of direct tax is the security transaction tax. This tax was introduced in the year 2004-5. ये सिक्योरिटी जेतबेले हमें ट्रेड करंदी इन द स्टॉक एक्सचेंज किना बिका करंदी ता ऊपर जो टैक्स लागे ताको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कोन. दिन जदि किछि जिंस किना बिका करछन कमोडिटीज ता ऊपर लागे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. Commodity transaction tax introduced in 2013-14. Then किछि कंपनी थांती जो माने कोन करंती, they will try to escape from the corporate tax net, or they will pay very low amount of tax. Now by using different provision of the tax exemption, tax deduction, tax incentives, exemption by deduction by incentive process को adopt करके से माने बहुत कम tax दियंते, and that is called, and those companies, they are called zero tax company. Those companies are called zero tax company. जदि गोटे कंपनी रो इनकम होइची 100 करोड़ रुपीस, टैक्स एग्जेम्पशन कला परे, टैक्स डिडक्शन इंसेंटिव जहां भी कला परे, जदि ये टैक्स दोची लेस देन 30%, त माने 100 करोड़ इनकम रु जदि ये 30 करोड़ रु लेस टैक्स दोची, देन या पर गोटे टैक्स लागे जो टैक्स को कहा जाए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. 30 करोड़ रु जदि कम हो जाए ताल तापर जो टैक्स लागो ताको हम कहबा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. then जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट देखुचो, ये कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट गोटे कंपनी ही पारे, बा इट मे बी अ पार्टनरशिप फर्म, बा गोटे लिमिटेड लायबिलिटी फर्म ही पारे. ये सब कमर्शियल एजेंसी ही पारन, कमर्शियल फंक्शन करि पारन.
तो कंपनी जदि 30% रु लेस टैक्स दिए तापर लागो कोन ना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। यदि कंपनी व्यतीत अदर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक पार्टनरशिप फर्म and limited liability firm, if they pay less than 30% of the tax, then that is called alternate minimum tax. So MAT for partnership firm and limited liability firm is nothing but known as AMT. So ये गला किसी important direct tax. Then some indirect tax. Union excise duty. Excise duty, this is the tax on the manufacturing or the production of the goods. Excise on the goods and manufacturing by production, goods manufacturing by production. Then custom duty. Then is the custom duty. Custom duty kutre laga na ye tax is import tax is on the import and export. Import export रे जोटा लगे ताको हमें custom duty कहते हैं. Then VAT value added tax. Value added tax by sales tax. GST जोटा देखो goods and service tax. ये सब goods and service tax कौन ये गोटे uniform tax on goods and services. GST ऊपर किसी डाटा दे दूँचे. It was introduced or it is implemented in India from 1st July 2017 with the concept of one nation, one market, one tax. And GST is a constitutional provision. It derives its authority from the Article 366 of the Indian Constitution. 366 रा clause 12A इठी डिस्कस करा जाय छि जीएसटी ऊपर. And 26A clause 366 article 366 clause 26A it defines service. जो goods and service tax को ना ये कौन define करछि service कौन define करछि. तो ये टैक्स आसीबार कारण कोन जीएसटी ना इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करिया पई जीएसटी आसीछि. ओइतरे वैट रो जो पुराना वैट दतल वैट रो बहुत गुडा फीचर अछि. So this is all about tax. Hello. अच्छा टैक्स शेयरिंग मैकेनिज्म टैक्स शेयर केमती हुए इन इंडिया. टैक्स शेयरिंग by the Finance Commission, and the Finance Commission it is a constitutional body according to Article 280. Finance Commission will be established by the Finance Commission will have it will be established by the President. देखो इंडिया रे टैक्स शेयरिंग or the authority, the responsibility, the power to decide the tax sharing between the center and the state, it lies first to the Finance Commission, second GST Council, important point कहूची बहुत, GST Council and the Parliament.
and the parliament. They have the power to decide the tax sharing between the center and the state. Important amendment recently जोटा है tax sharing related 80th amendment and 101st amendment, 101 amendment, 101st amendment. So 80th amendment under re, for the first time the 11th Finance Commission recommended sharing of the taxes. 11th Finance Commission, it recommended sharing of the taxes. This is a tax sharing mechanism in India. मन रहा ये इकोनॉमिक्स रो किछ इंपोर्टेंट प्रोविजन गला बा प्राइस जिनस हम सब डिस्कस करले जहा जहा अछि सिलेबस पढ़ी भी सारथिला हमें गोटे थरो इंपोर्टेंट प्रोविजन केवल ये फाइनेंस पार्ट छाड़ी की रेस्ट आउ सब डिस्कस कर देली. Now your responsibility to practice MCQs. MCQ practice करिवो जेमति कहितले लुसेंट. MCQ practice सहित जहा जहा मु कहिछि एठी इंपोर्टेंट पॉइंट ताकू रिवाइज करियो बार बार बिकॉज़ या भीतर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अछि जे डायरेक्टली क्वेश्चन आसीबो एग्जाम देला पर तुम जानि परिबो. प्रथम कथा द्वितीय कथा प्रैक्टिस करिया पई MCQ रे भी न थाए बहुत गुडे कांसेप्ट जोटा मोटी डिस्कस करै छी. सो बहुत कम टाइम पीरियड रे बहुत कम क्लास रे 4-5 टा क्लास रे हमें एंटायर इकोनॉमिक्स को कवर करछन देठी. तो समस्त याकू भलो भाबरे पढी दबो गोटे थर जहा पढी छ हमें क्लास रे ताकू खाली रिवाइज कर दबो जति की सफिशिएंट. कार किछ पचारिवार अछि श्योर श्योर मु वीडियो एटा अपलोड हैला परे शेयर हे जिवो किछ व्यस्त बार नै. ये क्लास स्पीड हे जाउची मु जानि परुची स्पीड हे जाउची बहुत तमन लेखि पार नथिबो एते जल्दी जल्दी खाली बुझुथिबो ये शेयर हे जिवो तम सहित किछ व्यस्त बार. ठीक अछि. So we'll discuss a new subject from the next class. Thank you.